Naam, barabara kabisa popote pale ulipo mtazamaji. Sasa visa vya corona vimesambazwa katika kaunti zaidi humu nchini. Natumai hapo ulipo ubuheri wa afya. Karibu kwa taarifa za NTV Jioni, lakini kwanza tupate vipasho. Despite the measures we have put in place, we are already witnessing a phenomenon where the virus is increasingly moving to counties. Kaunti zaidi sasa zina visa vya maambukizi ya corona, huku idadi ya jumla ikiwa 216. Kenya Port Authority, if we are not careful, is going to turn into an epicenter for this corona issue. Hofu bandarini Mombasa, huku serikali ikitenga vifaa 1000 kupima wafanyakazi wa KPA. Ukistaajabu ya Musa, tazama haya ya Murang'a. Nguo za ndani zatumika kufunika pua na mdomo. About 5 Kenyans who have succumbed not necessarily to COVID-19 but who have died in the last month and who have underlying causes that could have made them susceptible to COVID-19 conditions. Na Wakenya wanaopoteza wapendwa ng'ambo waombwa kubali wazikwe walikofia. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Ngoiri. Na mtazamaji, basi furaha iliyoje kuungana nawe hewani katika lugha ishara. Tuko naye David Agondoa na kusihi tuandamane sasa hadi tamati. Mtazamaji, serikali imeanza awamu ya pili ya mikakati ya kukabiliana na kusambaa kwa COVID-19 nchini kwa kuelekeza juhudi zake katika kaunti. Vifaa 12,000 vinapelekwa katika kaunti mbalimbali kuimarisha shughuli ya kupima wananchi, huku maeneo yenye hatari zaidi ya maambukizi yakiwemo ya Nairobi yakipewa kipaumbele. Kufikia sasa kaunti 21 zina visa vya maambukizi, huku idadi ya jumla ya maambukizi ya virusi vya corona nchini ikiwa 216. Daniel Mule anatufungulia jamvi letu la NTV Jioni. Wizara ya Afya imesema inahitaji zaidi ushirikiano na serikali za kaunti kukabiliana na maambukizi ya COVID-19, hasa sasa ambapo idadi ya maambukizi katika kaunti mbalimbali imeongezeka. Despite the measures we have put in place, we are already witnessing a phenomenon where the virus is increasingly moving to counties. I think in the last few days you've seen the numbers in the different counties are on the rise. The virus is now domiciled across the length and breadth of our republic, from down south in Kilifi to Mandera in the north, from the west in Vihiga to Kitui in the east, bringing the total number of confirmed cases in the country to 216. Sasa Wizara ya Afya imeamua kuelekeza nguvu zake katika kaunti katika kupima wananchi katika maeneo yao ya makazi. Nairobi, for instance, we shall prioritize the quarantine centers, hotels, isolation facilities and hospitals. These form our top 4 priority in Nairobi. Kibera has been identified and we shall also have prioritized testing in that cluster. In Mombasa, we are deploying 1,000 testing kits, and the same will happen in Mandera and Siaya counties. In total, the first phase of mass testing will see approximately 12,000 testing kits deployed to target areas in the next few days. Kadhalika, serikali imewataka Wakenya kuvumiliana wakati huu mgumu ili kupunguza idadi kubwa ya visa vya dhuluma za kijinsia na ugomvi wa kinyumbani. And we also want to remind everyone that the law has not been suspended and that it will catch up with those who commit violence on others during this period. Kufikia sasa maambukizi yametangazwa katika kaunti 21 nchini, huku kaunti ya Nairobi ikiongoza ikifuatiwa na Mombasa. Awali Wizara ya Afya ilikadiria kwamba huenda kukawa na takriban maambukizi 5,000 kufikia katikati ya mwezi huu, lakini sasa wanapongeza hatua zilizochukuliwa na serikali kwa kudhibiti idadi hiyo, huku sasa wakitangaza mikakati zaidi itakayoanza kutekelezwa hapo kesho katika kuwapima wananchi katika maeneo yao ya makazi. Daniel Mule, NTV.
Naam, shukran sana Daniel Mule kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kama alivyotangulia kusema hapo awali, sasa kaunti 21 zina visa vya maambukizi ya corona. Sasa tuangalie idadi katika kaunti mbalimbali humu nchini, na tutaanza na kaunti ya Nairobi ni 101, Mombasa 34, Kilifi 10, Kiambu 7, Mandera 6, Machakos 6, Nakuru 5. Kama unavyoona ni idadi katika kaunti mbalimbali. Tukisonga mbele katika kaunti nyingine ni Kitui, Laikipia, Kajiado, Murang'a, Kakamega, Nyandarua, Siaya, Uasin Gishu, visa viwili katika kila moja ya kaunti hizo. Na katika kaunti za Kisii, Homa Bay, Nyamira, Nyeri, Vihiga na Kwale, kila moja hapo kuna kisa kimoja katika kaunti hizo. Kama unavyoona sasa virusi vya corona vimesambazwa katika kaunti zaidi humu nchini. Na baada ya taarifa hiyo sasa tumefika katika sehemu ya swali la leo. Tunakuuliza hatua gani zichukuliwe na kaunti yako katika kukabiliana na virusi vya corona? Hatua gani zichukuliwe na kaunti yako katika kukabiliana na virusi vya corona? Basi mtazamaji, sema nasi kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter @Ngoiri official, @NTV Jioni pamoja na NTV katika Facebook. Naam, tukisonga mbele ni kwamba Wizara ya Masuala ya Kigeni imetangaza kwamba Wakenya 7 wamefariki katika mataifa ya Marekani na Sweden kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Aidha, katibu wa wizara hiyo Macharia Kamau amesema kwamba kuna wengine ambao walienda kutafuta matibabu ya magonjwa mengine nchini India na wakafariki, ila haiwezekani kuleta mili yao nchini na kuna haja jamaa zao kutafuta mbinu ya kuwazika walikofariki. Leila Mohamed ana maelezo zaidi. Regina Maritima amekuwa akimuuguza mwanawe Matilda Chelangat hospitalini India kwa mwezi mmoja unusu sasa, na japo mama huyu amekuwa akifikiria kufunga safari ya kurejea nchini kwa kuwa hela za matibabu zimeisha, hawezi tena kusafiri. Wao ni miongoni mwa wengi ambao wamekwama nchini humo. Our estimate is that we have about 160 Kenyans who have found themselves on the wrong side of the lockdown. Huku wizara ikitangaza kwamba kuna wale ambao wamefariki. We have on record about 5 Kenyans who have succumbed not necessarily to COVID-19 but who have died in the last month and who have underlying causes that could have made them susceptible to COVID-19 conditions. Inasema itakuwa vigumu kuleta mili yao nchini Kenya. We should be prepared as Kenyans caught up in these situations around the world to also allow us to lay to rest our loved ones abroad within a very short period of time in those countries. Wizara ya Masuala ya Kigeni inasema kwamba maelfu ya Wakenya wameathirika kutokana na janga la COVID-19 kote duniani. Hata hivyo, wanasisitiza kwamba haina haraka ya kuwarejesha humu nchini, ikizingatiwa kwamba kuna mataifa mengi kote duniani ambayo amri ya kutotoka nje na kutosafiri nje ya mataifa hayo ambayo imewekwa. We have to wait until the lockdowns in the various countries end. Kuhusu Wakenya wanaohangaishwa jijini Guangzhou, China, the government there has been working very hard to make sure that there is no resurgence of the COVID-19 epidemic in China. And some of the provincial governments have been over-enthusiastic, and sadly they have discriminated and targeted various foreigners. Kulingana na serikali, kuna idadi kubwa ya raia wake ambao wamepoteza ajira katika mataifa tofauti kutokana na janga la corona. Leila Mohamed, NTV. Na mtazamaji, kati ya watu walioambukizwa virusi vya corona katika kaunti ya Mombasa, 7 ni wafanyakazi wa bandari KPA. Miongoni mwa 7 hao, 2 wamepoteza maisha. Hii leo chama cha makuli bandarini kimeushtumu usimamizi wa bandari kwa kutowajibikia swala hilo na kutaka wafanyakazi wote bandarini wafanyiwe uchunguzi. Na kama anavyotuarifu Kevin Mutai, serikali itatoa vifaa 1000 vya kupima corona bandarini.
Katika taarifa yake ya kila siku, Wizara ya Afya imethibitisha kwamba wafanyikazi 7 wa KPA wameambukizwa virusi vya COVID-19. Kati ya hao 7, mmoja amepona huku wengine wakiendelea kupokea matibabu katika hospitali tofauti hapa Mombasa. Kuna zaidi ya wafanyikazi 7,600 na sasa chama cha Makuli kikiongozwa na Katibu Mkuu Simon Sang kinataka wafanyikazi wote wapimwe. Kenya Ports Authority, if we are not careful, is going to turn into an epicenter for this corona issue. We are deploying 1,000 testing kits to Kenya Ports Authority, KPA, and this is based on the risk of transmission that has been identified from our monitoring teams. Usimamizi wa bandari aidha umeweka mikakati kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo. Mojawapo ni kuhakikisha kwamba vituo zaidi ya 100 vya kunawa mikono vimewekwa, huku kifaa cha kuweka kidole wafanyikazi wanapoingia kazini kikiondolewa kwa muda. KPA pia inasema kuna sehemu ambayo imetengewa watu wanaoshukiwa kuwa na COVID-19. We're having 64 on quarantine right now. 13 were discharged the other day. They're all negative. Kwa sasa shughuli ya kupuliza dawa ofisi za baadhi ya watu waliotangamana na wenye ugonjwa huo inaendelea, huku usimamizi ukisema kwamba kandarasi itatolewa wiki hii kwa kampuni itakayofanya kazi hiyo kote bandarini. Pia kuna mikakati ambayo imewekwa ili kudhibiti hali katika meli zinazoingia bandarini. Bandari yetu ni ile tunapokea meli kutoka nchi za mbali, Spain, Italy. Sasa mahoteli tumeyafunga pale ndani. Fanyikazi hana chochote. Mbali na hayo, kuna mwanamke ambaye amekuwa karantini kwa siku 14 na sasa anaitaka serikali kufanya uchunguzi kuhusu kifo cha mamake aliyezikwa mwezi huu kutokana na corona. Baada ya kutoka hospitalini, Brenda Akinyi alienda moja kwa moja hadi kaburi la mamake ambaye alikuwa mfanyikazi wa KPA. Mimi ndio msichana wake mkubwa. Sikuweza kuwa hapa wakati wakimzika, ndio leo nimepata nafasi. Nasema nimeshukuru. Imesalia siku 15 ya marufuku ya kutoka wala kuingia kaunti za Mombasa, Kilifi na Kwale, huku ikisemekana kwamba iwapo visa hivyo vitaongezeka, basi huenda serikali ikaongeza siku zaidi ili kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Naam, kutoka hapa NTV Jioni tunasema pole kwa wote waliopoteza wapendwa wao. Mtazamaji, sasa bei ya mafuta ya petroli inatarajiwa kupungua kuanzia leo saa 6 usiku kufuatia agizo la mamlaka ya udhibiti wa kawi humo nchini. Kulingana na taarifa kutoka mamlaka hiyo, bei ya mafuta ya super petrol inatarajiwa kupungua kwa shilingi 18, kumaanisha bei ya lita moja haitazidi shilingi 92 na senti 87 jijini Nairobi. Aidha, bei ya mafuta ya diesel inatarajiwa kupungua kwa shilingi 4 na senti 9, kumaanisha lita moja haitazidi shilingi 97 na senti 56 Nairobi. Bei ya mafuta taa inatarajiwa kupungua kwa shilingi 18 na senti 18, kumaanisha lita haitazidi shilingi 77 na senti 38 Nairobi. Kupungua huko kumesababishwa na kupungua kwa bei ya mafuta katika soko la kimataifa. Serikali imesema haitaweza kusambaza vitambaa vya kufunika pua na mdomo kwa kila Mkenya, ila itazingatia wale wasiojiweza. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Victor Kiprop, Wakenya wengi bado hawajatia agizo la kufunika pua na mdomo, na wengi waliofanya hivyo wametumia vitambaa walivyojitengenezea. Mataifa tofauti yanaendelea kupambana na janga la virusi vya corona. Watawezi ni watu wakiwa wamevaa mask. Humo nchini, serikali imeweka sheria inayomtaka kila Mkenya awe na kitambaa cha kufunika pua na mdomo. The government plan is actually to be able to distribute these masks free of charge through the county government, but targeting informal settlements. Hata hivyo, Wakenya wengi watalazimika wajinunulie vitambaa hivyo. Let that be clear to everyone. They will not be distributed to each and every Kenyan. They will be distributed through the well-established structures of county government to those that are vulnerable members of our society. Kampuni 3 tayari zinatengeneza vifaa hivyo kwa wingi humu nchini, lakini kumekuwa na sitofahamu kuhusu mwongozo wa utengenezaji na utumizi. We need to have regulation of who is distributing this mask and who has the approval
to produce masks in mass. Licha ya sheria hiyo kutiliwa maanani na wengi katikati mwa jiji la Nairobi, Wakenya wengi katika maeneo mengine wameendelea kupuuza maagizo hayo. Victor Kiprop, NTV. Na mtazamaji, kukumbusha tu, ukitumia kitambaa cha kufunika pua na mdomo unajilinda wewe pamoja na yule umemweka hapa karibu na roho yako, yani yule ambao unampenda zaidi, na sio ati tu kupuuza maagizo ya serikali. Sasa sikiza, wakati huo agizo la kuwataka Wakenya kuvalia vitambaa vya kufunika midomo na pua, serikali imetoa nafasi kwa baadhi ya wafanyabiashara kuwalaghai, kutapeli Wakenya. Ukistaajabu ya Musa, tazama haya ya kaunti ya Murang'a, ambapo baadhi ya wakazi walipatikana na nguo za ndani wakizitumia kufunika pua na mdomo. Baadhi ya wakazi walisema lazimika kununua baada ya kuona hakuna njia nyingine ya kuvipata. Serikali ya kaunti ya Murang'a imesema itawachukulia hatua wafanyabiashara hao ambao kwa sasa wanasakwa, kwani wanahatarisha maisha ya wakazi. Sasa kinachotia wasiwasi zaidi, haijulikani kama nguo hizo ni za mtumba au ni mpya. Kweli janga linatuonyesha mambo hatuja yaona humu nchini. Haya basi, mtazamaji, ukitafakari hayo, tulikuwa tumekuuliza hapo awali, hatua gani zichukuliwe na kaunti yako katika kukabiliana na visa vya corona humu nchini? Hatua gani zichukuliwe na kaunti yako katika kukabiliana na virusi vya corona humu nchini? Wengi tayari wanasema nasi kupitia mitandao ya kijamii ya Twitter, na nitaweza kutenda haki na kusoma mawili matatu kutoka kwa watazamaji wetu. Ronald Otino anasema bila kufunga kaunti zote kwa siku 21 haitawezekana kudhibiti huu ugonjwa wa corona. Bilionea Queens anasema lockdown ndio dawa, sababu bado kunao wanaozurura usiku na mchana hawajachukulia virusi kuwa serious. Ed Bona anasema yuko katika kaunti ya Kilifi, serikali zidi kuhamasisha wananchi namna ya kujikinga dhidi ya COVID-19, sheria kuvaa barakoa ihimizwe sehemu zote za umma. Na Andrew Siokioni anasema lockdown ndio dawa. Haya basi, kumbuka sio maoni ya Jeni wala maoni ya NTV Jioni, lakini ni maoni ya watazamaji wetu ambao wanasema nasi kupitia mitandao ya kijamii. Endelea kusema, baada ya muda usio kwa mrefu nitasoma mawili matatu kutoka kwako, lakini kwa hivi sasa naelezwa bili hii ya stima ambayo natumia hapa lazima ilipwe. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong, maumivu yakizidi, muone daktari. Sensitivity is a short, sharp pain that people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth, causing that discomfort. If the sensitivity is left alone, it may get worse. Dentists recommend Sensodyne to their patients. It's able to get inside the tooth and calm the nerve of the tooth down. And the proof's in the results. It works. Heaviness and a burning inside, it could be heartburn. Kiungulia na kuvimbiwa? Ino inatibu ndani ya sekunde 6 na inatuliza dalili 6 za kiungulia. Kwa hivyo unaweza kuburudika bila kikomo. Ino, tibu haraka kiungulia na tumbo kuvimba. Oya ni aje, mimi ndo Jonte Fresh. Mimi ndio nimetambulika hii Gikomba yote sekta ya manguo. Jumio transform nguo ordinary za mtush zenye ziuka mna hii harufu ya Bale into the freshest Iggy Kosh yote. Siri ni hii Real mpya ya pink. Na kushow mtush zinang'ara kung'ara kushinda kamera. So clean, so fresh. Ma customer unaisana na hii story. Ninatumia aerial touch of down mpya tu. We are no one. Our mission is to monitor extraterrestrial activity on Earth. Incident report. Access denied. There are things out there you don't need to know. That's not the lie you told me when you recruited me. I promise you the secrets of the universe, nothing more. Well, you want me to jump? Time jump. Experience
Experience the convenience of owning your property at the comfort of your phone. Download My Optiven app on Google Play Store or App Store. Call 0740 400 400. Optiven, the pace setters in real estate. Simple and convenient. Kapu la biashara limeletwa kwako na KCB Internet Banking. Karibu katika kapu letu la biashara. Na hatimaye mswada wa kupunguza ushuru ongezeko la thamani ya bidhaa VAT kutoka 16% mpaka 14% umepitishwa leo bungeni. Mswada huu unatarajiwa kuwapa afueni wananchi kutokana na athari za janga la corona. Aidha, mswada wa hazina maalum ya COVID-19 pia ulipitishwa, huku wabunge wakirai kampuni kuchangia hazina hiyo. Tupate hisia za baadhi ya wabunge. That by this particular proposal, Honorable Speaker, we are going to lose revenues to the tune of 49.5 billion shillings in one quarter. Maybe we should have been asking ourselves, would we rather have these 49.5 billion shillings and be able to offer food rations to the people of Kenya? And when you give a scenario in a factory, Mr. Speaker, there are raw materials that go to that factory which attract VAT. Mr. Speaker, when you reduce VAT from 16 to 14%, you are reducing the production cost in that factory, Mr. Speaker, to enable that employer or that factory, Mr. Speaker, to be able to stay afloat so that you can provide employment to the Kenyans. That perhaps is a very good populist move, but in another 2-3 months, the Treasury will realize that they made a mistake on this one. That it was not the kind of thing that they expected would benefit the common man. Na bunge la Seneti limependekeza hatua kadhaa katika kuwalinda Wakenya wakati huu wa janga la virusi vya corona. Mapendekezo yaliyomo katika mswada wa mwaka huu wa kushughulikia janga hilo unajumuisha kuwakinga wapangaji dhidi ya kufurushwa kwa kutolipa kodi na kulinda ajira. Brenda Wanga anarifu zaidi. Kamati ya pamoja ya Seneti kuhusu janga la COVID-19 ilikutana kupitia mitandao ya interneti. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe alitarajiwa kujibu maswali ya wanakamati, lakini hakuwepo. Hata hivyo, kamati iliendelea na shughuli yake ya kutafuta suluhu kwa wananchi wa kawaida. Just to reiterate what Senator Medika is saying. Katika mswada wa mwaka 2020 wa kushughulikia athari za janga ililoko, imependekezwa kubuniwa kamati za kitaifa na kaunti pamoja na hazina. Hazina hiyo italenga kusaidia kudhibiti kusambaa kwa maambukizi na athari za janga. Hazina hiyo inaweza kupata fedha kutoka kwa Wizara ya Fedha, michango, zawadi, misaada na vyanzo vingine vya pesa vitakavyoidhinishwa na waziri. With particular appreciation, those property owners who have reduced or agreed to work terms for the monthly rent in order to help provide a roof over the heads of our more vulnerable brothers and sisters. And in that regard, I wish to urge all others to emulate this great example and not put our people in even more vulnerable situations. Katika kumlinda mpangaji, imependekezwa mpangaji aandike mkataba na mwenye nyumba kuhusu malipo ya kodi baada ya janga kuisha. Pia, serikali kupitia Wizara ya Nyumba baada ya idhini ya bunge italazimika kutoa taratibu za kuwalinda wenye nyumba na wapangaji. Kuhusu ajira, wafanyikazi watalindwa dhidi ya kupoteza kazi wakati huu wa janga. Ikiwa janga litaathiri uwezo wa mwajiri kulipa mishahara, mwajiri hataweza kumfuta kazi au kumtaka mfanyikazi akubali kupunguzwa mshahara. Hata hivyo, mwajiri anaweza kumpa mfanyikazi likizo katika kipindi hicho cha janga bila malipo. Kwa watakao kiuka maagizo ya kukabiliana na corona, imependekezwa wafungwe gerezani kwa muda wa kati ya miezi 6 na miaka 10 au watozwe faini ya kati ya shilingi 100,000 na milioni 10 kutegemea ukubwa wa makosa. Brenda Wanga, NTV. Kapu la biashara limeletwa kwako na KCB Internet Banking. We can always talk about your account online whenever you like. Register at your nearest branch for KCB Internet Banking today.
Katika taarifa nyingine, wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wanataka hatua kali zichukuliwe dhidi ya machifu na manaibu wao ambao wamekuwa wakiwadhulumu wauzaji pombe haramu katika operesheni za kaunti ya Uasin Gishu. Mwanahabari wetu Gabriel Kudaka alitembelea mama wawili ambao picha zao zilienea mitandaoni wakiwa wamemwagiwa pombe na watu waliokuwa wamevaa sare za maafisa wa usalama. Akanichapa, akaenda kutoa nini ile vitu na alikuwa teleta nini bei. Akakuja kunimwagia kutoka kichwa hivi mwili yote. Lydia Kigen anaelezea masaibu yaliyomkumba Alhamisi iliyopita wakati wa operesheni dhidi ya pombe haramu katika eneo la Kapngetunyi, kaunti ya Uasin Gishu. Picha hii iliibua hisia tofauti mitandaoni. Nilitengeneza hiyo vitu, alikuwa mimi nataka nisaidie watoto ninunue sukari na vitu yoyote kwa nyumba, lakini sio kila siku. Siku moja moja tu. Vitu gani hizo? Usa. Kwanza hiyo mama anakula pesa ya serikali ya disebo. Wale wanapika hii brew wanapika kwa sababu ile faida, pesa iko ndani, sio kwa sababu ya umaskini. Na katika kijiji cha Koiluget tunakutana na Viola Maiyo. Anadai kumwagiwa pombe kichwani na mtu aliyekuwa amevalia sare za chifu. Na hiyo pombe haikuwa yangu. Walikuja nayo, walifika hawakupata chochote. Wakapasua mitungi, wakatoa kwa store wakapasua na wakanipiga. Mama huyu anayedaiwa kumwagiwa pombe na afisa utawala amekanusha madai kuwa pombe ilikuwa yake na tayari amemsamehe afisa husika. Na katika eneo la Kibulgenyi, familia hii ililazimika kulala nje baada ya nyumba yao kubomolewa kwa madai kuwa inatumika kwa biashara ya pombe haramu. Sina mbele, mimi huwa nalala pale kwa mti nikiota moto. Watoto wangu ni pale nyuma kuwa kuna sina lolote, sasa hata nimeshindwa nitafanya nini. Na tunasema kwamba kulikuwa na njia mbadala ya kudeal na maneno ya buza. Angeshika mama mpeleka katika kituo cha polisi na mama peleka kotini, lakini sio kumdhulumu. Kubali hii impunity ya raia kuchukua sheria mkononi, kuface police officers na chiefs, ya kwamba tutakuwa tougher than even before kuhakikisha kwamba people don't congregate kwa vijijini na wanakunywa hizo pombe. Gabriel Kudaka, NTV. Baada ya taarifa yake Gabriel Kudaka, tunapata tena matangazo ya kibiashara na mwanaspoti upande wa pili wa studio huko Anjanja. Amejaja. Usicheze mbali. Send M-Pesa up to 1,000 Kenya shillings for free. Avoid contact with paper cash. Safaricom is for you. Selena! Toto, where's mommy? Today's a toilet day. What? Oh. Selena! Toilet day? Tomorrow we're hosting a party and it's a matter of my reputation. It's a toilet, not a white shirt. Even if you spend your entire day cleaning with bleach and detergent, still won't be party ready. Impossible. Challenge. Harpic 10X. Even if you use bleach and detergent 10 times, they won't give you the same sparkling clean toilet that Harpic 10X will give you. Wow! Harpic 10X. Harpic, Kenya's #1 toilet cleaner. Hamujambo wanafunzi wezagu. Lesson yetu ya leo tunaongelea kuhusu COVID-19. Rule number 1, osha mikono na sabuni na maji. Rule number 2, usiguse uso yako. Rule number 3, ukisikia unataka kukohoa, si ni Rule number 4, corona haibagui mtu yoyote. Tukomeshe corona.
Ndo wakati huo sasa umeruhusu tuende viwanjani, na ni kwamba aliyekuwa bingwa mbio za mita 10,000 duniani Charles Waweru Kamathi amewashauri wanariadha wa humu nchini kutumia vipaji vyao katika mashindano makuu ulimwenguni badala ya kutumia dawa marufuku. Kamathi mwenye umri wa miaka 41 aliandikisha historia mwaka wa 2001 nchini Canada aliponyakulia Kenya dhahabu ya mbio za mita 10,000. Nilikutana naye uwanjani Rurengo huko nyumbani kwao Nyeri na kuiandaa haya makala. Charles, ulianzia wapi riadha yako? Mimi nilianza nikiwa shule, tukiwa primary school, Hill Farm Primary. Alafu nikaenda secondary school. Ndio nikaona kama niko na talanta. Ndio tukaanza mazoezi polepole. Wakati nilimaliza shule tu, nikakuja kwa coach mmoja alikuwa prison, alikuwa anaitwa Steven Mwaniki. Currently ako Nairobi, ambaye na train sprinters wa prisons. Kwanza alikuwa ananiambia mimi naona Kamathi wewe ndio utakuja kushida haile feel naona unagibia. Ilikuja baadaye ikawa. Sasa mashindano yako kwanza kabisa ambayo umeenda kama Charles mwenyewe Waweru, ni yapi unakumbuka? 98 ndio nikaandikwa polisi. Sasa the same year nikaenda Brussels, Ubelgiji. Na nilienda nikiwa mara yangu ya kwanza kwenda Europe. Sasa nilikuwa na shida hii bio nitaikibia namna gani? Kwanza nikitoka hapa nikaambiwa nitaenda kuwa pacemaker. Kufika pale nikaambiwa pana. Iko watu wamekuja pace, wewe utagibia umali. Sasa nikaona tena imebadilishwa sasa sio vile. Akasema sasa hii 10,000 nitamaliza. Nilikuwa nimegibia best ya 10,000 by then 29-26. Tukaingia tu kwa race. Nikakibia, najua pension mimi nilishida 26-51. Mashindano ulimwengu umeenda yepi na yepi? 2000 World Cross Country in Portugal, 12 kilometers, nikamalizia number 7. The same year kulikuwa na Olympics, hiyo sikuenda. Nilipata injury hata sikufanya hata trials. Ndio nikarudi tena 2001, nikaenda cross country tena, nikamaliza number 3. Alafu the same year ndio nikashinda World Championship 10,000. Alafu kutoka 2000 mpaka 2015 nilikuwa nikiwakilisha Kenya hiyo yote cross country kila mwaka. Ulikimbia wapi na wapi kabla kuamua kwamba sasa na staff? Nikakuja 2003 ndio tulikuwa na World Championship ya Paris. Wakati tulikuwa na train, mimi nilienda kama defending champion. Ndio nilianza kudevelop hii ya hip joint. Sijui ni sprinting, nikaanza hata nikitrain mazoezi haigiani. Nikaenda hiyo mwaka shida iko, nikakuja 204, 205 ndio nikaona imekuwa too much. Ndio nikawachana, nikaigia road race kutoka hapo. Lakini 204 Africa Championship hiyo tulienda nikashinda huko Brazzaville, Congo. Kwa namba 1. Nikawa namba 1. Tayari una dhahabu ya Afrika pia. Niko na ya Afrika ya 10,000. Riadha imekusaidiaje katika maisha yako? Acha niseme bio ni kazi kama ile nyingine, kwa sababu ukipata nafasi ukibie mzuri utapata pesa ambayo kimaisha itakuweka mzuri, kwa sababu mimi naona hata mahali nimefika ni bio ndio imeniweka mahali niko. Kwa wale wanariadha wanaoibuka utawapa ushauri gani? Kwanza siku hizi tuko na shida sana ya doping, na sijui imetoka wapi. Nitaambia wawe wavumilivu, wasitake pesa ya haraka, kwa sababu hiyo pesa ukitaka pesa ya haraka naye ndio utaisha haraka. Kiukweli sikuja kufanya hiyo moja, lakini utafanyaje? Mungu ni mkuu. Ipo siku tutamalizia tu na moja. Rafa hapa John Rock anasema tumeuliza hatua gani zichukuliwe na kaunti yako kukabiliana na COVID-19. Wananchi wazidi kufuata maagizo yaliyotangazwa na serikali kuu kama kuvalia barakoa na utumizi wa viuzi. John kutoka Nairobi. Mwisho tu kabisa utasoma hiyo Makori. Huyo anasema dawa ni kila mtu ajukumike. Kila kaunti ifanye containment. Jeni ni baie one maski. Na huyu anaitwa nani? Kipiego Innocent. Haya, niandikie kando, nitakutafuta na tutakupatia mask. Na mtazamaji, basi ni hayo tu siku ya leo katika lugha ishara. Tulikuwa naye David Agondoa, mimi ni Ngoiri. Kesho pia ni siku inshallah. Akijalia.